Vision structure, default code, then structure. Yes. Ito muna. Okay. Mga name, Walter, and okay. Tapos, save. Tapos, balik ulit sa files, load station, and then, ito yung Walters, load, balik sa top. Yes. Yeah, Come on, baby. yo. Come on. Then, sit up. Audio. Rack 1. And then, auto-conform. Then, close. Yeah. Yeah. Up, yo. And then, matrix. Out. Screen assign. Name matrix. Halimbawa, house. Example natin, house. House left. Matrix 2, house right. Matrix 4. Side field. Side left. 4, side right. Okay, dyan lang muna tayo. And then, groupings. Group. Ang mga group 1 natin is box or vocal. Mic. Enter. Group 2, band. Group 3, spinner. Okay. Punta na tayo sa input channel. Select input, screen assign, 1, mic 1, insert A. Kailangan assign natin sa box. Tapos, natin yung EQ. EQ on. Okay. Tapos, group to matrix assign. Matrix. And yung house. And then gain. And then ulit ng side. And then gain. Punta sa band setup. Group to matrix. Okay. Name. Matrix input. Internal. Group box. Matrix 1, Matrix 2, internal, groups, band. Okay, dyan na tayo. Then, close. Galing. Assign. Pag lumabas sa speaker, check natin kung tama ang gawa natin. Screen assign. 13. Mic input 13. Main input, internal, miscellaneous, pink noise. Baba natin yung gain para tamang-tama na. Bago natin malaman yan, angat natin muna yung. And then, punta tayo sa matrix output para makita natin yung out. Output 1, rack 1, line 2, 1. Yung kape ko. Natulala na. Kape ko. Sama mo na ang kape mo. Uy, kape. Malamig ka na. Okay. Okay na tayo. Pink flash na tayo.
Galing. Galing. Parang tutulog lang. Ayan yun, oh. Tiyang! Then, wala pang tulog yan. Tulog yan. Yay! Resolution. Child 24. Di. Ang kape ko, malamig na. Hmm. Sir.